අයිබෝන් ආවක තුලයිට SL Geek YouTube channel එකකට තවත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මම එන්නේ සිනමා ලයිෆ් එකට අද Lenovo ශ්‍රී ලංකාවේ රිලීස් වෙන තියෙන AI සහ මේ PC lineup එක. ඉතින් මගේ පසුපසින් තියෙන event එක අපි ගිහලා බලමු මොනවද අලුතෙන් රිලීස් කරන devices මොනවද කියලා. ඉතින් වැඩි කතාවක් කරන්නේ අපි යමු. SL Geek YouTube channel අලුත් වෙනත් subscribe කරන්න, video like එකක් දාන්න අපිට කරන්න එපා. මේ ඉවෙන්ට් එකේදී Lenovo ආයතනයේ බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රධානම අරමුණ තමයි ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළතදී විශේෂයෙන්ම අපිට දැනට සහ ඉදිරියේදී බලා ගන්න හම්බෙන Lenovo lineup එක කොයි වගේද කියලා අපිට introduce කරලා දෙන එක. ඒ වගේ මෙතන විවිධ අයට ගැලපෙන විවිධ විදිහේ performance based feature, portability එක, ඒ වගේ විවිධ innovation, collaborations මේ වගේ ගොඩක් දේවල් එක්ක විවිධ devices, ඒ වගේ ගොඩක් හොඳ AI capabilities තියෙන සෑහෙන devices range එක මෙතන display කරලා තිබුණා. මුලින්ම අපි all in one පැත්තට යමු. Idea Center ගැන කතා කරද්දී i3, i5, i7, i9 වලින් එනවා වගේම 24 inch full HD වගේම 27 inch quad HD විදිහට අපිට මේ displays බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒක wireless charging බලා ගන්න අපිට මේ stand එකේ ඒ වගේ අපිට මේකට අවශ්‍ය කරන keyboard සහ mouse වගේ දේවල් ලැබෙනවා. ඒ වගේම A100 පැත්තට ඇද්දී Intel M100i305 වලින් මේක powered වෙන්නේ. ඒ වගේම 24 inch 8GB RAM max සහ 512GB SSD එකක් එක්ක අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ වගේම Lenovo මේ පුංචි machine එක එහෙම නැත්නම් CPU එකත් අනිවාර්යයෙන්ම අපි කතා කරන්න ඕනේ. i3, i5, i7 වලින් අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ වගේ 16GB දක්වා RAM එකක්, ඒ වගේ 1TB දක්වා SSD එකකින් තමයි මේ device එක powered වෙන්නේ. අපි මේ Lenovo Yoga series එකේ laptops පැත්තට. පළවෙනිට මේ Yoga Book 9 එක මේක සහන ස්පෙෂල් ඩිවයිස් එකක්. මේක ඩුවල් ස්ක්‍රීන් කම්පියුටර් එකක්. ඔයාලට පේනද මේක ටික හොරිසොන්ටලි වගේ මේ විදිහට තියලා තියෙන්නේ. මේක අපිට පොතක් කියනවා වගේ ඔයාලට පේනද මේ මැගසින් එක අපිට බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේ මල්ටි ටාස්කින් පර්පසස් වලට අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එක ඩිස්ප්ලේ එකේ එක වැඩක් කරන ගමන් අනිත් ඩිස්ප්ලේ එකේ තවත් වැඩක් කරන්න. එකකින් මියුසික් අහන ගමන් අනිත් එකේ වෙබ් බ්‍රවුස් කරන්න වගේ. ඒ වගේ අපිට මේක vertically පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා මේ විදිහට. එතකොට මේ මුළු කොටසම තනි එක ඩිස්ප්ලේ එකක් විදිහට උනා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේට අවශ්‍ය නම් මේක මේ විදිහට fold කරලා laptop එකක් වගේ use කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පහළ කොටස වලට පේන virtually keyboard එක සහ touch pad එක වගේ දේවල් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේ අපිට මෙතන notes වගේ දේවල් ලියන්න උන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ touch keyboard එක කාට හරි හරියන්නේ නැත්නම් අපිට physical keyboard එකක් මෙතන තිබ්බට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ screen එකේ මේක automatically adjust කරගන්න විදිය මේක සෑහෙන amazing. ඒ වගේ PowerPoint slides වගේ use කරනකොට එක monitor එකක් මේක පෙන්වන්න වගේ අනිත් side එක control කරන හරියට Windows වල multi display පාවිච්චි කරන වගේ experience එකක් අපිට අරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒත් එකම Yoga series එකේ Yoga 7 එක ගැනත් අපි කතා කරන්න ඕනේ. මේක ටිකක් යුටිලිටි ප්‍රොඩක්ට් එකක්. මේක ඕනම දෙයක් ලියන්න වගේම මකන්න හැකියාව තියෙනවා. මොකද මේකේ vegan leather එකක් එක්ක අපිට හම්බෙන්නේ. ඒ වගේ magnetic pen එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒක convertible device එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට laptop එක සහ tablet එකක් අතර අපිට ඕන විදිහට switch කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ OLED display එකක් තියෙන නිසා ගොඩක් හොඳ colors experience කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා. Yoga Slim 9 එක පැත්තට යද්දි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි අපිට 9H hardness එකක් එක තියෙන glass එකක් බලා ගන්න හම්බ නිසා sand durable. ඒ වගේ මේකේ තවත් ප්ලස්ම පොයින්ට් එකක් තමයි මේකේ under display කැමරා එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. මේකත් එක 98% විතර screen to body ratio එකක්, ඒ වගේම POLED screen එකක් බලා ගන්න අපිට ගොඩක් හොඳ colors experience කරන්න හැකියාව ලැබෙනවා මේකත් එක්ක. ඒ වගේ අපිට side එකේ අපිට keys පහක් බලා ගන්න මෙතන power modes, ඒ වගේම eye safe, audio profiles මේ වගේ දේවල් වලට අපිට වෙනම මේ buttons වෙන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ 4K OLED panel එකක් ඉන්නේ. ඉතින් මේ ලැප්ටොප් එකේ තියෙන ගොඩක්ම හොඳ පොයින්ට් එකක් තමයි මේක ගොඩක් light weight 1.35 kilograms වගේ තමයි මේකේ weight එක වෙන්නේ. අපි Slim 3 එක පැත්තට ගන්න අදටත් affordable device එකක්. හැබැයි ගොඩක් rich features එකක් ඉන්නේ. සරලම metal cover එකක්, IR camera එකක්, ගොඩක් හොඳ sound quality එකක්, gaming performance එක තමයි අපිට මේ Slim 3 වගේ laptops බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. අපි Aura edition එක පැත්තට යමු. Aura edition එක පැත්තට යද්දි Yoga Slim 7 14 inch එක වගේම 15.3 inch එක ගැන කතා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒත් එක්ක Pro 7 කියන 14.5 inches model එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. Intel සහ Lenovo collaboration එකක් විදිහට තමයි මේ products අපි ගාවට එන්නේ. ඒ වගේ තවත් products කිහිපයක් ඉදිරියේදී release වෙන්නත් නියමිත වෙලා තියෙනවා. විවිධ modes බලා ගන්න හම්බෙනවා. එකක් smart share කියන mode එක. අපිට හැකියදෙන phone gallery එක වුණත් අපේ laptop එකට ගෙනියන්න මේක Android වුණත් iPhone එකක් වුණත් කිසිම issue එකක් නැහැ. ඒ වගේ අපිට drag and drop කරලා ගොඩක් seamlessly files transfer කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම shield කියලා option එකක් තියෙනවා. මේකත් එක්ක කවුරු හරි වගේ පසුපස ඉඳගෙන වගේ laptop එක දිහා බලනවා නම් එක්ක laptop screen එක blur out කරන්න හරි නැත්නම් පොඩි pop up notification එකක් ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ collaboration mode එකක් බලා ගන්න බෑ. Windows Studio effects වගේ දේවල්, ඒ වගේ wellness mode එකක් වගේම power profiles කිහිපයක්ම අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඊළඟට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Lenovo ලගේ monitors කිහිපයක්. ඔයාලට මේ පේන monitor එක 240 Hz refresh rate එකක් තියෙන non OLED panel එකක් එක්ක එන monitor එකක්. නමුත් colors තාමත් සෑහෙන හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේන mechanical keyboard එකක්. මේක තරමක් පුංචි හැබැයි comfortable design එකක් තියෙන ටිකක් වෙලාව වැඩ කරනවා නම් මේ සියල්ලම powered වෙන මේ Lenovo ලගේ lock කියන මේ laptop එකත් එක්ක. ඔයා දන්නද මේ
Lenovo ලගේ lock කියන series එකම. ඉතින් මේ lock කියන එක ගොඩක් affordable හැබැයි සෑහෙන powerful range එකක් විතර තමයි Lenovo ලා අරන් එන්නේ. මේ device වල 5000 series graphic cards අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා. ගොඩක් colors හොඳ vivid colors තියෙන display එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. මේ devices වල full HD cameras ඒ වගේ සෑහෙන හොඳ air vents අපිට පසුපස බලා ගන්න හම්බෙනවා. මේ air vents වලින් වාතය ඇතුළට අරගෙන මේවා එළියට ඉවත් කරන්නේ මේ side එකේ තියෙන air vents වලින්. මේකත් එක්ක ඇතුලේ pressure එක build up කරනවා. ඒකත් එක්ක ගොඩක් හොඳ cooling system එකක් Lenovo ලා build up කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ තියෙන Lenovo ලාගේ Legion Pro කියන monitor එක. මේක 34 inches. ඒක ultra wide display එකක්. ඉතින් මේක OLED panel එකක් නිසා සෑහෙනද colors ඒ වගේම අපිට පේන මෙතන sense එකක් තියෙනවා. මේ sense එකත් එක්ක හැකියාව තියෙනවා මේ monitor එක ඉදිරියේ කවුරු හරි ඉන්නවද කියලා දැනගෙන screen save එකක් use කරලා හරි නැත්නම් screen එක තාවකාලිකව turn off කරලා power එක වගේම screen එක save කරගන්න. මේකත් එක්ක අපේ panel එකේ life span එක වැඩි කරගන්න අපිට හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේ මේක power දෙන Legion 7 laptop එකකින් ඔයාලට පේන සම්පූර්ණ white color laptop එකක් OLED panel එකක් එක්ක එන්නේ Qualcomm 9 processor එකක් ඒ වගේම RTX 500 series graphics card එක ගොඩක් powerful laptop එකක් තමයි මේක ගොඩක් portable design එකක් ඇතුළත අපිට ලැබෙන්නේ. ඒ වගේ gaming එක කියන විවිධ accessories keyboards වගේ දේවල් අපිට තවදුරටත් බලා ගන්න හම්බුන විශේෂම rechargeable mouse වගේ දේවල් ඒ වගේම ඔයාලට මේ පේන්නේ Legion Pro series එකේ laptop එකක්. අපි දැක slim series එක ගොඩක් powerful සහ portable. හැබැයි Pro series එක target කරන්නේ සම්පූර්ණයෙන් professional gamers ට. ඒක නිසා තමයි ටිකක් ප්‍රමාණයෙන් විශාල මේ වගේ ටිකක් gaming look එකක් තියෙන විදිහට වෙනම series එකක් Lenovo ලා අරන් එන සෑහෙන powerful series එකක් විදිහට. අපි tablets පැත්තට ගියොත් කලින් laptops වල වගේම Idea සහ Yoga කියලා ප්‍රධාන series දෙකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. අපි Idea tab එක පැත්තට ගියොත් 8GB RAM එකක් 128GB storage එකක් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ Yoga series එක පැත්තට ගියොත් 16GB RAM එකක් සහ 256GB internal storage එක බලා ගන්න හම්බෙනවා. මේ devices දෙකම සෑහෙන premium tablets දෙකක්. ඒකෙත් Yoga කියන්නේ ගොඩක්ම laptop එක වගේ experience එකක් ගන්න පුළුවන්. තවත් powerful ඒ වගේම AI capabilities ගොඩක් වැඩි. විශේෂයෙන්ම Android වලට ඉදිරියේදී generative AI වගේ දේවල් use කරන්න ගොඩක්ම පහසු වෙන device එකක් විදිහට අපිට මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේ මේ devices දෙකම keyboards එක්ක එන්නේ. ඊට අමතරව මම තවත් සෑහෙන cool gadget එකක් දැක්කා. ඒ තමයි Legion glasses. මේ Legion glass එක බැලුවමට සාමාන්‍ය sunglass එකක් වගේ. මාරම ලස්සනයි, මාරම unique design එකක් තියෙන්නේ. හැබැයි මේක මේ විදිහට ඕනම Android device එකක් එක්ක connect කරලා අපිට මේකේ තියෙන screen එක VR experience එකක් අරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මේ glass එකේ design එකත් එක්ක මේක මේ වගේ VR glass එකක් කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි අපිට game එකක් වුණත් experience කරද්දී ගොඩක් පහසුවෙන් මේ තියෙන glass එක පැලඳගෙන අපිට මේ game එක ගොඩක් comfortable විදිහට experience කරන්න හැකියාව තියෙනවා. I have seen many innovations here, like I saw some collaborations with Intel. What do you recommend for general consumers and gamers? I have seen some pretty great pieces here, and I just want to know about these collaborations a little bit. Absolutely. So first of all, thank you for having us, and it's a pleasure being here in Colombo and Sri Lanka. Yeah, welcome to Sri Lanka. Yes. And if we look at the fact that from a Lenovo perspective, we have a very wide range of devices available. When we look at the fact that there is Yoga series available for creators, there is the Legion and the Lock series which is available for the gamers. There is IdeaPad 5 and IdeaPad 3 series available for students or entrepreneurs. And these are devices where we obviously work across with our partners like Intel and Microsoft to bring the best of the technology to our consumers out there. And not only apart from moving from laptops, we have desktop and AIOs, we have the gaming desktops, we have gaming monitors, we have normal monitors, we have a lot of accessories. So there is a whole host of options which is available, which are there. So whether you are a student or a creator or a gamer, there is something which Lenovo has for you. We have one of the most comprehensive product portfolios. Yeah, to be honest, like for the first time, I have seen something like these, the pop-up camera and the dual display. Yoga 9i is just an awesome, and most of our new products actually use this technology called CUD, which is camera under display. We are very excited to always bring the latest technology. Yeah. So there's an example, we have already launched the 5000 series of NVIDIA GPUs on our Legion and Lock platforms on the island. So yeah, very excited. Yeah. Do you want to pass any messages to Sri Lankan audience who love to experience Lenovo? No, absolutely. I think the message is that we are very happy to be here. We want you to come and experience Lenovo devices. We have various consumer touch points along with the partners available on the island. Please come experience our devices. And I can assure you that there is a Lenovo device available for each and every kind of consumer out there.
I'm Sri Dinesh. Lenovo released lots of products for Sri Lankan markets. There are so many incredible pieces here and AI and lots of things going on here. So I just want to ask you, how do you see the future like with the Lenovo brand? So I think more than the products, right? I would rather talk about what I'm seeing in the market from a consumer standpoint. Yeah. I think there are 2 or 3 things which are clearly happening right now in the consumer space. One is across all consumer electronic devices, right? You look at the categories across, not just the PC side. Right. Consumers are wanting better value for what they want to purchase, because a PC is purchased for like 4 to 5 years. It's not a mobile phone which is purchased for a year. So when you look at that and you look at it as a core computing device, for example, on the PC side, we're seeing people buying just better products, which means it's not more about deal seekers, it's actually about value seekers. Yeah. People are looking at better value to look at saying, hey, which devices, what kind of products, what kind of technology do I need to actually accelerate my productivity, my workflows, and hence you're seeing better devices with more computing power in our market getting bought. And I would say if you look at it around across the board, across all consumer electronic categories, whether it's in a market like Sri Lanka or India, Bangladesh, all of those markets, you're seeing generally across categories people buying maybe a level up than what they were doing before. So I think that's a big trend, saying people are looking at better value. They're willing to spend on devices, especially on the computing category, because those are very directly related to your real life requirements. Because if you're an influencer, right, and if you're taking, if this is your what you do, you need very, very good hardware with tech to actually get your workflow going. And I think that's the whole part that Lenovo is looking at. The other part, I would say, 2 major trends that we're seeing in the market, which we believe would be the big vectors on which growth will happen, would definitely be gaming. It's no more, I would say, a niche market. It's a very, very large potential market in all across, even in Sri Lanka, because of demographics, right? A very, very young population. High mobile penetration, internet penetration is very high. And we're seeing a lot of that gaming market and gaming customers who are earlier very niche. They were like gamers sitting in dark corners, playing games. It's not that anymore, right? So you have a much wider bunch of customers actually looking at GPU-based computing devices, because it accelerates everything. The third one, I think, would definitely be the onset of AI PCs. And there, I think we have a very, very clear strategy. I think our view is that AI will both work on the cloud, but definitely we believe that it will also work on your device. So for us, hybrid AI is the way to go. So I think these are 3 big trends that we're seeing from a market standpoint, which I think will define what the market, what the PC market will be for the next few years. But we are behind, I would say we are beyond just PCs. As a series or as a product range, what do you focus the most, and what the consumers loves the most when it comes to Lenovo? I think it's not just a particular series, I would say. If you had to pick one? If I had to pick one, very difficult to pick between your children. You can pick at times, I guess, but as your opinion. It's difficult, but I would say to me 2 big things. There is the yoga series, because the world is creating content. And I would say the yoga is the absolute answer for us. With the tech that we are putting into those devices, with the level of hardware engineering and product design that we are bringing in, it's very, very tuned to a content creator kind of segment, which we believe is going to explode. It's not just in Sri Lanka. I think across South Asia, such a young population, you will see content creation and devices and computing which can help support that to really flow. So to me, that would be a big one, which is yoga. The other one for us would be gaming, and within that, Legion. I think we are bringing in an entire new range of products on Legion into the market in the next few months. In fact, Sri Lanka will be the first market to get those in South Asia. As always, let me put it that way, that Sri Lankans love the latest tech. They always want the latest tech. So we're always launching our products first here. That's a good and news. Then in the rest of the markets. That's a good news. So I definitely think for me, yoga and Legion would be the 2 big vectors.
But there is also the IdeaPad Slim line, which is for the larger part of the market. So we have, I think the good part about Lenovo for any consumer, like I think one of my colleagues would also mention, is that we have devices for every consumer base. Yeah. And that's the strong point as a global leader in computing, that we are able to cover a much larger base of consumer usage requirements and bring in products very specifically tailored to that. But yeah, to answer your question, Yoga and Legion would be the two big players. Thank you so much. Thank you so much. Thank Pleasure. you. Yeah.